गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा डे 31 ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अभी तक हमने जो भी डिस्कस करा है डे 30 तक, बेसिक मैंने आपको इज एम आर का यूज बताया, हैज हैव का यूज बताया, और भी बहुत सारे बेसिक इडियम्स एंड all the things that I had discussed with you was very useful, and I'm literally feeling that you guys had learned it in a proper way. So now अब बात करते हैं कि कैसे आप बेसिक इडियम्स को कहेंगे। अगर बात करें, मैं ये बोलूं कि मुझे बीमार है या हम मुझे कोई काइंड ऑफ किसी को कमेंट करना है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट कमेंट इन हिंदी we'll go for an English. And how we'll say this in English, let's have a look on it. Okay, so the first one is over here with us is, as you have seen on the screen, is a piece of cake. Like, we have to say this work is very easy. Instead of saying easy, we'll say the word is a piece of cake. It means easy or simple. You can say this work is a piece of cake for me. This work is a piece of cake for me. Second is break a leg. Break a leg means like you are wishing something, like he is doing something great work or something new, so you can say break a leg. It means wish a good luck. You are wishing him a good luck in his future endeavor, whatsoever he wants to do. Next is spill the beans. It means to reveal a secret. He didn't want to spill the beans. He didn't want to spill the beans. It means he didn't want to reveal a secret. Okay. The next one is very common, is as under the weather. Under the weather means like I'm not feeling well. Instead of saying this, I'm sick, I'm well, you can say that I'm under the weather. I'm under the weather. I cannot attend the school, or I cannot attend the meeting, etc., etc. Like all these things. The next one is, as you have seen on the screen, is don't cry over spilled milk. हिंदी में बहुत कॉमन सा मुहावरा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लाइक नो यूज ऑफ क्राई ओवर द पास्ट एक्शन। आप आपने जो पास्ट एक्शंस कर दिए, या अभी तक आपने इंग्लिश को प्रॉपर्ली सीखा नहीं है, नाउ इट्स अ टाइम टू लर्न द इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे, सो यू कैन से डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क. ओके, the next is speak of the devil and the devil is here. Like, whenever you are talking about someone and he all of a suddenly present over there, then we can say someone appears as you discuss. Like, किसी का नाम लेते अगर वो आ जाए तो हमें ये बोलना है speak of the devil. Okay, the next one is let sleeping dogs lies. Let sleeping dogs lie. It means कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें ना ही करे तो बेटर है. It means avoid सेंसिटिव इश्यूज. लाइक कोई इशू ऐसा चल रहा है, आपको लगता है आपका बोलना वहां पर लाइक बेनिफिशियल नहीं होगा या हार्मफुल हो सकता है आपके खुद के लिए, तो आप क्या बोलोगे इस टॉपिक पर अगर बात होती है तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइज. लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइज. द नेक्स्ट वी हैव इज hit the sack. Hit the sack means like to go to the bed. I'm hitting the sack. I'm going to the bed. Once in a blue moon. It means जो चीजें कभी कभी होती है. Something that happens rarely. Something that happens rarely. It means you have come here once in a blue moon. The next is a hard nut to crack. Like NEET exam was a hard nut to crack. Difficult thing was a difficult thing. You can say instead of difficult thing, what you can say is a hard nut to crack. The next we have is that you have to tell me. What is it? See eye to eye. It means एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या बनेगा हिंदी में, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे. होप सो जितने भी मैंने इडियम्स आपके साथ डिस्कस करे हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, then please go and subscribe the channel so that you will get the latest update, and please must watch the previous videos also so that you will get to know what we are doing actually. Okay, thank you.